வெல்கம் பேக் டு ஹொரைசான் ஜீரோ டான். அடுத்த லெவல் நம்ம விளையாட போகிறோம். வந்தாச்சு சன்ஃபால். இது ஆமாம், சன்ஃபால். எதிரிகளுடைய கோட்டைக்குள்ளே வந்துகிட்டு இருக்கோம். அந்த கோட்டைக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆக போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே போகும்போது நம்ம மரியாதைலாம் கொடுக்குறாங்களே, பலமாக இருக்கே. அப்போ நம்ம எதிரிங்களோட இடத்துக்குள்ளே வரல போல். கிட்டத்தட்ட எதிரிங்களோட இடம் மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்களேன். இவன்ட்டு நம்ம இது வாங்கிக்கலாம், ஒரு வெப்பன் ஒன்று வாங்கணும். நம்ம வார்போ வந்து நம்மக்கிட்ட இல்லை. வார்போ என்ன பண்ணிட்டோம், அவசரப்பட்டு விற்று பிங்கின்னு ஆகிப்போச்சு. அந்த வார்போவை மட்டும் இப்போ வாங்கிடலாம். இந்த வார்போ வேஸ்ட்டு. ஸோ நம்ம திஸ் வார்போ வாங்கலாம். எஸ், திஸ் இஸ் தி திங். நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது ஷார்ட்ஸு? ஓகே, 964 தான் இருக்குது. பட் பரவாயில்ல, நம்ம இது வாங்கி தான் ஆகணுன்ற ஒரு கட்டாயம் கிடையாது. பட் வாங்கலாம். நம்மக்கிட்ட அந்த வார்போ ஒன்று வேண்டும். இங்கே எக்யூப் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஓகே. விற்கலாம்ல, நிறைய விற்க வேண்டியது இருக்குல்ல. ரிசோர்ஸஸில் என்ன விற்கலாம்? எல்லாத்தையும் விற்றுலாமாங்க. மார்க் டு செல் இதெல்லாம் விற்றுடலாம். இதுக்கப்புறம் நான் பெருசாக வாங்குறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அப்புறமா வாங்கணுன்னா எல்லாத்தையும் ஹண்ட்டு பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இவன் இருக்கட்டும். ஏதாவது கிராஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், பொசுக்குன்னு கிராஃப்ட் பண்ணிடலாம். நம்மக்கிட்ட இப்போ வந்து பயங்கரமான விற்கக்கூடிய எல்லாமே இருக்குது. மற்றதெல்லாம் விற்கிற மேட்ரு கிடையாதுங்க. அதனால் மற்றதெல்லாம் விற்க போகிறதில்ல. இதை மட்டும் விற்றுருவோம். அவ்வளோதான், நம்மக்கிட்ட எல்லாத்தையும் விற்றாச்சு. 1969 வந்துருச்சு. எஸ் சரி, தட்ஸ் இட். ஓகே, ரிசோர்ஸஸ் இப்போ வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் காலியாக இருக்குது. ஓடு 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 மேலே ஓடு, ஓடு 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 மேலே ஓடு. இந்த இடத்துல ஏதாவது பேசணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. பெரிய காண்டாமல் சண்டை போட்டுனுக்குறானுங்க. காட்டு மிராண்டி பசங்க. மனுஷங்க எப்போயுமே மாற மாட்டோன்றது தெரியுதா? மிஷினாக இருந்தாலும் சரி, ஆனிமல்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அவங்களை துன்புறுத்துறதே நம்ம வேலையாகுது. என்ன தான் மிஷின் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் போனாலும் நீங்கள் பார்ப்போமா எப்படி இருக்கு. அநேகமாக டோம்கீல் இதை பார்த்து வச்சுக்கலாம் எப்படி சண்டை போட்டுதுன்னு. ஆனால் எப்படியும் சண்டை போடுற மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸ்விட்ச் அடிக்குது. டிஸ்கால். ஓ அதே அப்பா போடு. ஆத்தடி, நம்மளை அது சண்டை போட விட்டாங்கன்னா கொண்டு கொலையத்துருவானுங்க போலையே. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. ஓகே, நம்ம ஃபோக்கஸ்லாம் டீஆக்டிவேட் பண்ணதுனால நமக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு மேட்ரு. Welcome to the Citadel, Aloy. ஏண்டா If you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. Oh. Really trust savages to show loyalty to our cause. I'll take the shards. Okay, the போட்டி வைக்கறாங்க போலப்பா. I hear the Shadow Cards are looking for one of their own. Should pay well. Okay. சினிமா காட்டுறாங்க பாருங்க. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him.
So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Well, the Kestrels. நம்ம இப்படி போனோம்னா எவனும் கண்டுக்க மாட்டானா அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாரு. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த லேடி பேசினது வந்து என்னன்னா அவங்க வந்து சைட் மிஷின் பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க. ஏன்டா பேசினேங்கிறீங்க? இதுக்குள்ளே குதிக்கணும்னு சொல்லிட்டாப்புல குச்சாச்சி. ஆக்சுவலி என்னென்னா அங்கே இருந்த அந்த லேடி பேசினது வந்து ஒரு சைட் மிஷின். அதாவது அவங்களுடைய ராஜாவை வந்து கொண்டாங்க, அவர் உத்திட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரைட்டரை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த ட்ரைட்டரை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அந்த லேடி வந்து சொல்கிறாங்க அவர் ட்ரைட்டர் கிடையாது, அவர் கொல்லலை, அவர் இன்னசென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த லேடி. ஸோ வேணும்னா நம்ம போய் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் அந்த மேட்ரு. ஸோ நம்ம இங்கே போகலாம். நம்ம வந்து இப்போ போகிறது வந்து ஸ்டோரி மிஷினு. அந்த லேடி கிட்டே போய் பேசிட்டு அவங்க சொன்ன விஷயத்தை நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு போனோன்னா அது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டோரி மிஷின், இட்ஸ் அ சைட் மிஷின் ஆக்சுவலி. ட்ராப்பு வாங்க, ட்ராப்புக்கு வாங்க. கீழே போனோம்ல? ஆமாம், கீழே தான் போனோம் ஆக்சுவலி. கீழே Other side of the tower. Look for a vent. Side of the tower. Okay. இதானா? Other side. ஓ, இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது? இந்த பக்கம் ஏதோ இருக்கா? இல்லை. அப்போ அதான் அந்த ஏதோ காட்டின இடத்துல எக்ஸாமின் பண்ணி தான் போனோம். ஓகே, அந்த பக்கம் அந்த காண்டாபுரம் நின்றுட்டுருக்கு. ஸோ ஐ திங்க் தெரில, பார்க்கலாம். I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Sylence. I didn't ask you along for the ride. ஓகே, உள்ளே போகலாம். அதாவது சைட் மிஷின் பண்ணிட்டு வந்துருங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி ஒன்று சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த சைட் மிஷின் வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் அது ஒரு தனி ஒரு பெரிய ட்ராக் ஆஃப் ஸ்டோரி. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure, as year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobek here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated you. So by now, Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Correct. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped. ஸோ நாம் என்ன பண்ணிவிட்டோம் வேணா ஓவர் ரைட் பண்ணி கதவு ஓப்பன் பண்ணதில் இங்கே இருக்கிற ஏர்லாம் வந்து
வெளியில் போகும்போது அந்த காவலர்கள் வந்து உணர்ந்துட்டாங்க ஐயோ யாரோ உள்ளகிறாங்க அப்படின்ட்டு. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. என்னத்த லுக் அரவுண்ட் எல்லாம் லுக் அரவுண்ட் பண்ணிட்டேனே. இது நம்ம வந்த வழியா? எஸ், ஆப்வியஸ்லி வந்த வழி தான். ஸோ நேராக நம்ம அந்த கதவு தான் போகணும், வேறு எதுவும் பார்க்குறதுக்கு இல்லை இது பண்ணுறதுக்குலாம் எதுவும் இல்லை இங்கே. ஸோ ஆப்வியஸ்லி வி கோ தேர். Yay! Oh my god. Okay, let's go. Please take a seat and wait for your name to be called. யாரா கூட போறா Selection என்ன? of beverages and snacks are available. Smaller room. நம்ம பேரை கூப்பிட்ற வரையும் மூடின்னு உட்காருங்கன்றாங்க. யார் கூப்பிட போகிறான் நம்ம பேரை? ஆளே இல்லை அதுக்கல்ல யாருக்கு கம்ப்யூட்டரே டீ ஆற்றினுக்கிற அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து பயங்கர வேலை பார்க்குறதுல மும்முரமாகறாங்க. ஸோ இந்த லூட் பாக்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே, we are moving towards the 30th level of the progress. 29th இருக்கோம், 30th level போகிறதுக்காக நம்ம ப்ராக்ரஸ் போயினுக்குது. ஸோ வேறு ஏதாவது நம்ம மிஸ் பண்ணுறோமா? இல்லை, உள்ள போகலாம். What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Welcome to Project Zero Dawn. இதான் Project Zero Dawn பத்தின explanation. Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret super weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super weapons program, and it will not save us. Oh my god. Nothing will save us. என்னடா சொல்றீங்க? அப்புறம் எப்பறா நாங்க உயிரோட இருக்கோம்? By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. தவிர்க்க முடியாதது. No Global matter how many we extinction. kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Oh my god. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Helis, out. கொடுமைன்னு கோயிலுக்கு போனால் அங்கே ஒரு குடுமி விரிச்சு ஆடிட்டு இருந்ததான்னு சொல்லுவாங்க. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. ஓகே, என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஜீரோ டான் தான் வந்து பவர்ஃபுல் வெப்பன், சீக்ரெட் வெப்பன் சொன்னாங்க. பட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அது ஒரு சீக்ரெட் வெப்பன் கிடையாது, அது ஒரு பொய்.
அது வந்து நமக்கு டைம் கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போ காமன் பப்ளிக்கெல்லாம் சண்டை போடுறதுக்காக நான் சொன்ன பொய் தான். அதனால் நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் கிடைக்கும், அதனால ஜீரோ டான் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. பட் ஜீரோ டான் இஸ் நாட் அ வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ எப்படி நம்மளை காப்பாற்றினாங்க? எலிசபெத் சோபேக் தான் நம்மளை காப்பாற்றிருக்கிறாங்க, நம்ம மனித இனத்தையே காப்பாற்றிருக்கிறாங்க. அது எப்படி காப்பாற்றினாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இப்போ மறுக்கா போக போகிறோம். லெட்ஸ் கோ. They got in through the vents. Let nothing stop you from learning the truth. Spread out! If it moves, kill it! What is this place? Tomb? ஓகே, 2 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர்கிட்ட ஹெவி வெப்பன் இருக்குது, இன்னொருத்தர் மொங்காமாண்டேன். அந்த மொங்காமாண்டேன் அடிக்கலாம், பட் ஹெவி வெப்பனுங்கிறவனை ஃபஸ்ட்டு போடணும். Well, here I am. Trouble. I'm done. Am I done? We're too close to let tribal primitives stop us now. That's it. Data points. What do they contain? The data points, what do they contain அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது இங்கே? தீஸ் ஆர் த டேட்டா பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இதை முதல்ல பார்ப்போம். It is accurate, yes. So these mechanical monstrosities, they don't just kill people, they feed off them? Not just people, all organic matter. Every living thing dissolved into nutrients. Millennia of evolution liquefied. The want to discuss? Oof. So Mama, she was right. Who previously worked for Pharaoh Automated Systems. ஓகே, இங்கே டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. ஸோ டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எதுக்கு எடுக்கிறோம்னா என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. This was a rendition. When your people took me, I thought, about time. I've been trying to swallow the guilt every day since I'm sure you now understand the urgency of why we brought you here, Ms. Okilo. Captain Okilo, are you trying to thank me for not resisting? I believe we could negotiate a diplomatic solution. When it came to my country's lithium, it was always a swarm that would be sent to negotiate. Metallurgic International, US Robot Command. The markings changed, but the robots were the same. You have had considerable experience in human-robot conflict. Data intact. Yes, and I've got the prosthetic limbs to show. Elizabeth Sobek. You've heard the bad news, and it's all true. The Pharaoh Plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which, on a dead planet, life could blossom anew? This is the aim, the hope, of Project Zero Dawn. To create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now, these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all.
And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now, over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about, and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the Pharaoh robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings, spawned at cradle facilities around the globe, will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world. And most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. So, that is Zero Dawn. Zero Dawn. அதாவது பூமி மொத்தமாக அழிஞ்சு மறுபடியும் ரீமேட் ஆயிருக்குது. அதுதான் மேட்ரு. ஸ்டோரி கோஸ் டீப் அண்ட் டென்ஸ். அது வந்து எப்படி சொல்கிறது, அது வேறு லெவலுங்க அந்த ஸ்டோரிலாம். Why Hades then? If it was part of Gaia, how did it end up in the wreckage of a Pharaoh robot? Why does it want to kill me? And Apollo, the archive of knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. Okay. Let's go then. ஆக்சுவலி என்னென்னா, அவங்க வந்து பூமி அழிஞ்சு போச்சு. அழிஞ்சு போனதுக்கப்புறமா ரிக்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கயான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏஐ ஒன்று உருவாக்கி, அது கீழே எல்லா லைஃப் ஃபார்முக்கும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி, அப்போலோனா நாலேஜ், அப்புறம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸிங், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி ஏஐ பிரித்து வச்சு எல்லோரும் ஒரு வெப் மாதிரி ஒர்க் பண்ணி இந்த ஏர்த்தை திருப்பி உருவாக்கியிருக்காங்க. அதில் ஒரு பார்ட்டு தான் அந்த ஹேரிஸ் அப்படின்ற இந்த பயங்கரமான ஈவில் மெஷின். அது எப்படி இப்படி ரோகா போச்சு அப்படின்றது தான் நமக்கு தெரில. இப்போது இந்த பூமி எப்படி காப்பாற்றுறதும் நமக்கு தெரில. அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். Okay. Of course I'll do it. To be given the opportunity to rebuild what I the damage that I don't feel worthy of it, but I will do it, absolutely. Okay, Mirza powerful. So எல்லாருமே ஒத்துக்கிட்டாங்க, சரி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒர்க் பண்ணி தான் நம்ம இந்த தூரம் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க. அதான் மேட்ரு. எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக டயர்லெஸ். Intruder, get her. Whatever you do, don't die now. That's cool. That was a clear headshot. Is there another route? I've done this before. Just need my focus. Okay. இது தூக்கிட்டு போய் சொல்லலாமா, இல்லை சும்மா நம்மளே போய்க்கலாம். என்ன, நம்மளுடைய வெப்பனே பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குங்க. அதுவே போதுங்க நமக்கு.
FBI black hats at Mockingbird back in the day. I enjoyed schooling them. But maybe I went in too hard on this poor counselor. She was cute and just going down a checklist after all. Couldn't expect her to see how ridiculous Zero D's ambitions are. God's own budget thrown at a kid playing with a hologram sculptor. Palms up on it. I'm just calling it like it is. Secure encryption port to have digital source. Okay. Left top, left down, right. Left top, left top, left down, right. Done. Okay. One more. Either no. There's a part missing. There's a part missing. Storage area nearby. Storage area போயிட்டு where is it? Storage area எங்கம்மா இருக்கற storage இங்க இருக்குது இது கேட்டது. I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow he managed to install an H-emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Up to storage. ஸ்டோரேஜுக்கு மேலே போகணுன்றாங்க. எப்படி மேலே போகுது? How? Okay. ஏது ஏறக்கு வழி இருக்கா? இல்லையே, இங்கெல்லாம் இல்லையே ஏறக்கு. So where there's a way, there's a will. சரி, இங்கே வந்தோமா? இவங்களெல்லாம் கொண்டோமா? இன்ட்ரூடோ அப்படின்னு கத்தினோட இங்கே வந்து அவங்களுக்கு கொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோமா? இந்த பக்கம் ஏதாவது இருக்கா? இல்லை, இந்த ரூம் இல்லை. இப்போ இது What? What the hell? I hashed it out with them, what the point of Artemis was. I made it clear I wasn't on board for a global zoo. We haven't exactly proved ourselves to be great custodians in the past few thousand years. So the idea of a reconstituted biosphere, well, it's horrifying, isn't it? A complete horror show. We have no right to take a best guess at this stuff. But the alternative? I don't know how to go up, actually. Nothingness. For there to have been all this and then nothing. And with Charles Ronson running the show, I respect him. He's got a passion to him. He's hot-blooded. So I said I'll do it. I'll put my all into this, literally. When the project is done, I'll take the medical option, thank you. Counselor said I might change my mind. I told him that he didn't know me very well then. For life's sake, I'll do the dirty work. But I want no part of this pathetic attenuated future on offer. I'm an outdoors man. Never did like the feel of solid state lighting on my skin. And a wee bit of a claustrophobe anyway. மேலே போகிறக்கு வழி தெரியலங்க எனக்கு. ஆக்சுவலி மேலே போகணும். மேலே போகிறதுக்கு இந்த பக்கம். ஓ wow, here goes another door. Sorry. இதுக்குள்ளையா போட்டு என்ன ஏது வழி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பங்கர் டோரு. சரி, இது ஏனின்றதே எனக்கு தெரியாமல் போச்சுங்க. ஐயோ, சாம மொக்கங்க அது. ஒரு ஏணி இருக்குதுன்றதே நான் தெரியாமல். ஐயோ, வா வா வா. ஓகே,
ஏதோ ஒன்று எடுத்தாச்சு. இந்த சப்ளை கிரேட்டையும் பார்த்துடலாம் என்னென்னு. இப்போ போய் Hey, I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. Everything in reverse, backwards. That did it. யாப்பாடே. Now to see what lies beyond it. ஸோ ஆன்டி கிளாக் வைஸில் திருப்பணும், இருக்கிற டைரெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட்டில் திருப்பணும். ஐ மீன் அப்புடின்னா டவுனில் வைக்கணும், ஆன்டி கிளாக் வைஸில் திருப்பி டவுனில் வைக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் வச்சுருக்காங்க. இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். That was a hectic problem I faced, you know. ரொம்ப நேரம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ அந்த டோர் எங்கிட்ட டோர் போடுங்கடா. நான் உங்களை பிச்சு போடுவோம். இப்போ எங்கடா இது? ஆடா என்னடா நீங்கள் எப்பாடி இந்த டோர் வேறு காணாம போயிருப்பா. Eclipse. They're here. Avoid contact. Lines look good. Gaia. It's up there. Second floor. Can you reach it? So much for avoiding contact. Move along now. Someone just killed one of us. எங்கடா இருக்க? We've got intruders. Do it the hard way. Whoa! You cannot escape our grasp. Okay. Show no mercy. ஒரு யார் mercy காட்டனா? போங்க இருக்கீங்களா நீங்க? டேய் எங்க அடிக்கிறீங்க? The shadow will reach you where. தோர்கா. ஓடு. செத்து போ. Fear the power of the shadow. டேய் ஒரு இடத்துல நெல்லு அப்புறமா நீ கொல்லு. Farewell, fool. போடு. That's the last of them. யா வாடி. HVAC structural failure. Repeat. Or not.
Room's clear. For a moment, anyway. But get moving. You have to find Gaia. கயாவை கண்டுபிடிக்குது எங்கே போனோம்? Hello, I'm Margot Shan, and this is Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So like, you probably noticed that only about a third of... இங்கே என்னமோ நடந்துச்சு இப்போ அதை நான் மறந்துட்டு போயிட்டேன். அது கவனிக்காம விட்டேன். Shapes before. In cauldrons. But of course, the birthing places of Gaia's machines. Hello, I'm Margot Shan, and this is Hephaestus. Hephaestus. As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge. Except, it's not that simple. So like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. Waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots. And not just build, imagine, from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers. Her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's ஓகே ஹெஃபஸ்டஸ் பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ ஓகே ரொம்ப நேரம் கேட்கலாம். அது கதை பெரிய கதையாக போயினுது. லெட்ஸ் கோ அப். ஆக்சுவலி நம்ம கயாவை பார்க்க போகிறோம் இப்போ. ஸோ வேர் இஸ் கயா? Gaia, really, Gaia, mother of creation, robotic mother. I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it's sealed off. There's got more eclipse. Careful now. ஓகே இங்கே நிறைய எக்லிப்ஸ் இருக்காங்க போல். கிராஃப்டட் வேணும்டா நமக்கு. ஸோ கயாவை நம்ம வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம். கூடிய சீக்கிரத்தில் கயா கிட்டே போய்ட்டோம். நம்ம கயா என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். மோர் எக்லிப்ஸ் நான் எங்கே இருக்காங்க? ஓ மை காட், ரியலி மோர் எக்லிப்ஸ். சீரியஸ்லி காட் டேம் மெனி ஆஃப் தேம். எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு சும்மா பார்ப்போமா? ஓ மை காட். 1 2 3 அங்கே ஒருத்தங்கிறான் 4. இவனுங்க அப்புறம் இங்கே எவனாவது விட்டுருவேன். நான் எப்போ பார்த்தாலும் எவனையாவது விட்டுட்டு ஐயோ இவன் போனையும் பார்க்கவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இவங்க எல்லாருமே மார்க் பண்ணியாச்சு. லெட்ஸ் கோ ஃபினிஷ் தட். Welcome to Apollo, the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations. I am Samina Ebaji. Until recently, I was director of the International Collective Memory Institute in New Tehran. As a heritage professional, I devoted my career to the preservation of human knowledge, creative endeavor, and cultural achievement. Apollo is, therefore, the ultimate embodiment of a lifelong passion, albeit under the very worst circumstances imaginable. The challenges before us. இது என்னமோ மூடிருக்கு. ஃபைண்ட் சபாக்ஸ் ஆஃபீஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. Specifically, we will have So to design and let's go. major initiatives simultaneously. It seems. First, the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy. Second, the collection and processing of a projected Oh my god. All of this lost.
the ancients' greatest gift to us. Greatest? How about the fact we exist at all? To abide in ignorance is a curse, Aloy. You of all people should know that. Okay. கேப்பில் சுட முடியுமான்னு பார்த்தா முடியல. Okay guys, here goes nothing. Stealth kill, that was I was hoping for. Clear headshot. Here we go. He's down. 3 பேர் இருக்கானுங்க இன்னும். About to get loud. Shadow guide me. Hey, வெளில வாடா குட்டி பாலை. That's the last of them. வாடா. Alone once more. In what should have been a cave of wonders. Okay. Nothing we can take. I got just single blow லாம் கிடையாது. நல்லா அடி வாங்கினேன். பயங்கரமாக பங்க அடி வாங்கினேன். இன்னும் வேணாது இருக்கானா? இப்போதைக்கு யாரும் இல்லை. என்ன இதெல்லாம் எடுத்து விட்டுன்ட்டேண்ணா. ஓகே, அவன்கிட்டலாம் லூட் அடித்து நம்ம பெரிய ஆளாக போகிறோமா? நான் லூட்லாம் நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து வேஸ்ட்டா? எங்கே போகணும்? 59. அப்போ மேலே தான் ஏறணுன்றானுங்க. இங்கே வந்துட்டோம். எது ஓ இதுவா? ஓகே. Dr. Sobek, please archive this testimonial in Apollo. Cross-reference to all mentions of my name and Operation Enduring Victory. My name is General Aaron Harris. From 2060 to 2066, I served as the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the highest-ranked officer of the United States Armed Forces. The tenure of my command included strategic planning and oversight of Operation Enduring Victory, a falsehood perpetrated on the civilian populations of the United States and other nations during the last 14 months of life on this planet. Before the Pharaoh Plague, I did my job and did it well. I was bold and decisive, crafty in political maneuvers. It wasn't an accident that I rose to my position and became the commander of the largest mechanized force ever assembled. But to what end? My only lasting achievement.
was the extinction of life on Earth. And my one redeeming act, if any, was to delay that extinction by days or weeks. By throwing more death at it. It is my hope that there will be no need for men like me in the world to... Machines to spawn a new generation of human beings. Oh, இங்க ஒரு machine இருக்குது. Welcome to Eleuthia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard-Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 Rally Accords. Now that may seem a quaint, is a trivial concern to you in light of present circumstances. Cradle facilities. Okay, உள்ள வந்தாச்சு நம்ம இதுக்குள்ள வந்துறோம். A new generation of humans would be spawned inside such places. She did. All Mother Mountain. It was one of them? There's only one way Kira to be sure. The hatch wouldn't open. Something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. டேய் வெளில வந்து இப்படி ஓட இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வா நம்ம பாட்டுக்கு ஏதாவது வழி மாதிரி போய் எங்கேயாவது போயிட போகிறோம் தொலைஞ்சு போயிட்டோன்னா போச்சு ஸோ ஏய் என்னமா பெருசு பெருசாக இதுவா அதெல்லாம் நானே தெரில இவ்வளோ பேரை நம்ம கொண்டு போட்டு வந்துக்கிறோம் ஓகே Pure logic won't cut it, Ted. To pull this off, Gaia's going to need to have some skin in the game. It has to care. What if it runs amok? Have we learned nothing from our mistakes? Your mistakes, I think you mean? All I'm saying is give it a kill switch. She was just born, Ted. I'm not gonna put a gun to her head while she's still in the cradle. You talk like it's a child. What if it becomes a monster? Elizabeth, may I speak outside protocol? Of course, Gaia, go on. I'm sorry to contradict you, but Mr. Farrow's argument is sound. At this point, the development of my psyche is not entirely predictable. To ensure preservation of life, a hardwired override is, I believe, a necessary safeguard. There. Satisfied, Ted? Jeez, Liz, just do what it says. ஓகே இதுக்கு ஒரு ஓவர் ரைட் கீ ஒன்று வேணும் அப்போ தான் மேனுவல் ஓவர் ரைட் பண்ணி நம்ம இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சுவிட்ச் வேணும் கில் ஸ்விட்ச் மாதிரி அப்போ தான் அவங்களாம் கண்ட்ரோலில் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெட் அந்த கீக் ஒருத்தங்கிறானே அந்த கீக்கு பையன் வந்து சொல்லிக்கிறான் Though caprid forms show superior load-bearing capability. You're a quick study, Gaia. Dr. Sobek, as I have conducted this comparative analysis of mammalian morphologies, I've gathered extensive data on the quaternary extinction event. Oh? Looks like it And your assessment? Some component that got Gaia? removed. Logically speaking, the extinction was a natural consequence. And yet, I find the loss of megafaunal species unaccountably sad. That they passed forever into oblivion causes me to experience... You will undergo a brief period of unconsciousness during relocation to Prime and final instatement. Elizabeth, may I speak outside protocol? When you're back up and running at the new site, we'll bring the subordinate functions online and see where we stand. Elizabeth, I detect distress. Are you all right? I'm fine.
I realize that circumstances compel us to launch earlier than we hoped, but all subsystems are operational. The odds stand in our favor. But what if... Gaia, there's nothing left out there.